客家风情。 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? It's time for Daily Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。我前一阵子看一些演唱会，觉得很过瘾然后想说应该要教这个字啊，怎么说啊？过瘾。过瘾。过瘾。That means when you do something, it's so satisfying, extremely enjoyable. You say 过瘾。那你看什么演唱会？对啊，我就是看 H3 Rizz Up 的演唱会啦。爱的田馥甄、龚美琪、林小皮。没错，田馥甄、江美琪还有林小培这3位客家女歌手，听他们的演唱会真的很过瘾。唐吉丢给演唱会，唐吉丢给演唱会，真紧懂过年，真紧懂过年。OK， 懂过年就真的很过瘾。演唱会 is 演唱会嘛，对不对？就是他们的演唱会。其实还有一种呛酸更过瘾的料理。我流口水了，我知道你在讲什么，姜丝大肠，对不对？好棒哦，很香呢。That's right. When you eat something that is so sour, for instance, like the shredded ginger intestine, it can be very satisfying too. 所以我们来教姜丝大肠酸呛的很过瘾。竹虫炒姜丝，竹虫炒姜丝，酸到曲到冻过年，酸到曲到冻过年。哇，我就有在流口水了，因为感觉很酸。Q 就是呛的意思了。All right, that is again the shredded ginger intestine. Let's review some of these phrases, including a concert 演唱会怎么说？演唱会，演唱会 ，and then 姜丝大肠。竹虫炒姜丝，竹虫炒姜丝 ，that's the shredded ginger intestine and satisfying 过瘾。过年，过年 ，and next time you enjoy something, you can use this phrase. Thank you for listening. 什么太嘎？是谁张来了？客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.